morning, parents and families. Thank you for joining us. Today we have a family engagement session for important information that we want to share with you. Ms. Sims, our counselor, is here today. She's going to talk about the summer school, credit recovery, and next year plans regarding mostly high school classes, what choices they have, and what extracurricular activities they have. All yours, Ms. Sims. All right, so today we're just gonna go through and talk about summer school. So summer school will start June 23rd to July 23rd. So Monday through Wednesday from 9 a.m. to 1 p.m. They're gonna also be reviewing the NWE data testing from the spring. So the testing that they're essentially doing right now is gonna be some of the material that is covered. Teacher recommendations, and summer school activities will also be going on during summer school. So عشان summer school بيبلشوا بالجون 23 ومن جون 23 لجولاي 23 يعني شهر. من ماندي للأربعاء من 9 للوحدة. So Monday, Tuesday, Wednesday من 9 للوحدة ببلش بجون 23 بخلص بجون جولاي 23. بيحطوا السمر سكول علشان نشوف السبرينج ال NWA كيف السكورز، يعني حسب السكورز اذا كانوا سكورز مش عاليين بنحطوهم بيكونوا بدهم سمر سكول. اذا كمان التيتشرز ريكومنديشن بتقول التيتشر بتقول هذا الولد بده سمر سكول. بعدين NWA كمان بنطلع على ال NWA بالخريف بسبتمبر كيف يعني شو صار بال in September 2024. This is no 25. Can I explain? Yeah, sure. Okay, so like Ms. Hussain is explaining and Ms. Sim said, we are going to use NWEA testing to recommend the students for summer school, along with the teacher recommendations. And since there are extracurricular activities during summer and we want the students to have some fun, we will be able to accommodate more students. If you want your child to be part of that summer school, definitely we can bring them in. What we are going to do is that other than the summer school activities, the students will be receiving extra layer of services with the help of our ESL, ELA, math teachers who will be helping out during summer school. And if the students' score are low at this time of the year when we are recommending the student for summer school, we are going to check their NWEA score in September 2025 when they come back for next year to see if the student has improved. If not, then the student will be on probation. Yeah. So ال NWA ب 2025 هيدا بيشوفوه بعد ما يخلصوا السمر سكول they do NWA. هذا السؤال هون. So لما بيعملوا NWA بعد ما يخلصوا السمر سكول بيرجعوا بيطلع عليهم بسبتمبر بنشوف اذا في تحسن، اذا ما في تحسن then بيكونوا على البروبيشن يعني ما بيقدروا يطلعوا على يترفعوا الا لحتى نعم يعني نتفق مع الاهل بنشوف شو بدنا نعمل بنحل الموضوع مع الستيت مع الاهل مع المدرسه. So that's why it's September 25 هذا بعد ما تخلص السمر سكول وبعد ما ياخذوا ال NWA. Yep. Okay. So the graduation requirements are to have 4 ELA credits, 4 math credits, 3 science, social studies, and world language, 1 for art and gym, and then they're to have 6 credits for elective classes. So overall, they should have 24 when graduating, in addition to the 50 hours of community service, and they have to submit the 1-page essay for the community service. It's in 4 years. Yes, 4 years. Over the 4 years. هو الهاي سكول 9 10 11 12 4 سنين. سو حتى يتخرج الولد بده يكون عنده ياخذ باللغه 4 كريدتس، بالماث 4 كريدتس، بالساينس 3 كريدتس، بالسوشيال ستاديز كمان 3 كريدتس، بالورلد لانجويج اللي احنا مثلا بنعطي عربي لازم ياخذوا 2 كريدتس. بالارت بدهم كمان 1 كريدت، بالجيم والهيلث بدهم 1 كريدت، بالالكتيف 6 كريدتس. الكتيف يعني لايك art or gym or dual enrollment. dual enrollment يعني هيك شغله. and then 50 ساعة minimum يعملوا community service، 50 ساعة يعني يخدموا بالمدرسة، يخدموا بالجامع، ما بعرف وين، بدهم 50 ساعة ضروري. وهي ال 50 ساعة بتنحسب نص كريدت. Okay? And then 100 hours of or more of
community service. community if you service. can apply for 1 credit towards an elective credit. سو هدول كلهم الولد لازم الهاي سكول ياخذهم كلهم حتى يتخرج، اما اذا ما اخذهم ففي مشكله. اوكي. I just want to say something about the elective credit. And some of the students, they think that elective credit can be given to for any course or anything. No, elective credit is only, community service credit is only for electives. It cannot cover English requirement, math requirement, social studies requirement, science requirement, even art and PE. The required classes has to be completed. And then if you have seen 6 credit for elective, if the student is not being able to complete those 6 credit in 4 school years, then we give them the credit of community service as 1 elective credit. نقطة كثير مهمة إنه الكوميونتي سيرفيس ما بتغطي المواد الأساسية حتى يكونوا عارفين، يعني إذا الولد مقصر بمواد راسب بمواد العلمية الأساسية ما بيقدر يعوضهم بالكوميونتي سيرفيس. الكوميونتي سيرفيس بتتعوض بس بالإلكتيفز، يعني المواد اللي مش ضرورية أو مش مطلوبة للتخرج. يعني انتبهوا إنه هذا الكوميونتي سيرفيس ما بيكفوا يعوضوا عن التخرج. الكورسز المين كورسز. So for 9th grade students are required to do all of these classes. So English 9, Algebra 1, Biology, US History, Arabic 1, and then they can do gym or art. So with all these classes together, each year from 9th to 12th grade, you get 6 credits. So when you're graduating, you're supposed to have 24 credits overall. سو صف التاسع لما بيبدوا بالهاي سكول بصف التاسع لازم يكون عندهم نص كريدت بير سمستر، 1 كريدت كل السنه. يعني احنا عندنا 2 سمسترز، سو نص كريدت باول سمستر، نص بقلب الثاني سمستر. سو هدول مطلوبين منهم بكل الاتحاد بفصلوا لكم لازم يكون بصف التاسع يخلص 6 كريدت اورز. Okay. Well, credit recovery. Credit recovery, that is if a student does not pass a class, so they get an F and they don't get their credit for the course, they are to take a Keystone Credit Recovery class, which is an online course. Each class that they have to purchase for the recovery is $116 per semester. So if they have to take the entire class over, it's $155. So if they only fail half of the year of the class, it's $116. And as the parents, you would have to pay for them to take the course. And then anyone who does not take the course before graduation, they won't be graduating. سو هذا اللي هو اسمه credit recovery. That's for students اللي بيكونوا failed classes. سو نحن حتى ما يفيل classes وما يتخرجوا في شيء اسمه credit recovery. هو المينيموم 116 حق الكلاس. $116 per class for one semester. 155 للwhole class. كان عنده 5 كريدت مقصر فيهم بده يدفعوا الاهل $155. اذا كان one semester minimum of 160 for one semester و155 اذا كان whole class. والبيرنتس بده يدفع حق الكلاس. في شيء اسمه كيستون. اذا الولد فيلر ما جاب الكريدتس المطلوبين للجراديويشن ساعتها هون ما بيقدروا ياخذوا الدبلومه او يتخرجوا على التايم. كمان Before we go next, I want to make sure that you guys all understand. A lot of you have your high school students here in school. So but we want to make sure that you do know that attendance is important. So if your child is not coming to the classroom or in the morning to the school, they will have to complete credit recovery classes for their attendance. If it goes to a certain number, like we allow 9 days in a school year for a student to be absent. Either it's excused or not excused. So after that 9 days, if there is a student who is still coming in late, tardy, by the way, 4 tardies is 1 absent. So we calculate their number of absences,
And according to that, we decide, okay, this student is going to do the credit recovery for their attendance, because this is a requirement now. We have tried after school program this year. It's working, but we don't want to continue with that. We want the students to understand it's their responsibility. They need to be in the classroom on time, and they need to make sure that they are attending the classes every single day of the school. We have already 180 days of school out of 365. We already have so many days off. They don't need extra time off. And I spoke with you guys before. Please make your appointments after school. The doctors and the dentist can wait. It's not mandatory to have the dentist appointment or doctor appointment during the school time. They should not. So please make sure you talk to your students, especially high schoolers, because now they will be paying for credit recovery classes, and then they will be completing it to get the full credit of the class if they are not attending it on time. attendance الحضور. هلا الحضور حيأثر علينا، حيضطروا ياخذوا كريدت ريكفري حتى لو كان الاتندنس، مش ضروري بس اكاديمكس. بحق لهم بالسنه 9 ايام 9 days، بحق لكم الاولاد يغيبوا على مدار السنه. اكثر من 9 بس يبلش يطلع الرقم، ساعتها معناتها مضطرين انه ما يتخرجوا على الوقت لحتى ياخذوا الكريدت ريكفري، وكمان بيدفعوا حقهم فلوس. سو بليز مثل عم تقول مثلا اذا عندكم مواعيد حكيم، يعني مش مثلا سمح الله emergency، اذا مش شيء عمليه بروسس يعني اوكي، بس اذا كان موعد حكيم اسنان، موعد حكيم شيء ممكن يتاجل لبعد الظهر او يتاجل يعني للويكند او صحيح، حتى كرمال ما نضطر نعمل كريدت ريكفري ونضطر تدفعوا فلوس. هذا مانداتوري يعني اجباري. So for next year, we're gonna have an orientation. Students report from state, district, and school-wide assessments. So the start of school year assessments, parent involvement. We're gonna talk about each one of them. Okay. So orientation. Okay, so orientation for new parents will be planned in August, and for the returning parents, we will be announcing it. I believe it's a week before the school starts. We ask all the parents to come in. Please make sure you attend the orientation, because on that day we're going to share a lot of information with you about our Title I funding, other fundings, and the state required testing and parental involvement, everything that you need to know, family engagement. Our PTC will have the elections on that day, so make sure you are here. You want to tell them about الاورينتيشن للنيو ستودنتس بيكون قبل باغست، بنعمل الاجتماع، بنحكي عن المدرسه، بنحكي عن الاشياء الجديده، يعني نعرف الاهالي عن الاورينتيشن للاهالي الريتيرنينج بيرنتس ستودنتس. كمان بتكون قبل المدرسه باسبوع، بنحكي عن الفاندنج، بنحكي عن كل القضايا اللي بتهم على مدار السنه. For the students' reports, you will be receiving reports of your child during the summer. When they take M-STEP, you receive the report home. When they take VIDA, you receive the reports at home. And then NWEA reports, we will be sharing with the parents through the online emails that you have. So please make sure you talk to your child if they are not showing progress, why they're not showing progress. If you want them to attend summer school, bring them in. This is the right time. Once we get the list from the teachers, we will start sending home the summer school letter so that you can sign it and send it back to us. But please keep an eye on your child's progress. If the student is coming to school for 180 days in a year and not showing any progress, we have a concern. That's why we want you to be involved with us. You need to follow up with your child, sit down with your child every day, maybe 15-20 minutes. What did you do at school? What's your homework? Show me your workbook, or show me your IXL. Make sure you sit down with them and then work with your child, because it's a triangle. Teacher, student, and the parent all working together, then the student will be successful. بالنسبه للامتحانات النتائج مثل الامستاب رح يبعثوا لكم اياهم بالبريد. بليز يعني انتبهوا على البريد وشوفوا قديش الولد، كل ولد اولادكم شو جاب بالفيدا، اذا بده فيدا، لانه سام ستودنتس بخلصوا من الفيدا اللي هو امتحان اللغه، في بيكون للسبيكينج وللريدينج وللليسنينج اند رايتنج. هول المواد في اولاد بينجحوا الفيدا، ما بيقعدوا يضطروا ياخذوا فيدا، يعني الفيدا امتحان تحديد اللغه، ففي اولاد كثير بينجحوا بالفيدا، في اولاد بضلهم مقصرين. سو انتم لما تشوفوا هالعلامات
تذكروا انه تقووهم، تدرسوهم، تتابعوهم. الان دبليو اي رح نبعث لكم اياهم نحن بالبريد او بالبريد اونلاين او على البريد الالكتروني. بس الامستاب كثير مهم والويدا كثير مهم، شجعوهم لانه يخلصوا speaking like 3 for the speaking for الويدا لازم يجيبوا 3 or 4 no 4 بالسبيكينج 4.8 كمان حتى يخرج من الويدا وما يعود يشوف الويدا اللي هو امتحان تحديد اللغه. لازم تشجعوهم. Also, next year, as soon as the school starts, a week after or 2 weeks after, we do NWEA testing. We want to see how the students start the school year, because that testing helps our teachers to plan the groups, plan their teaching, plan their lessons. So it's really important for your child to be here on the first day of school. If you're going out of country, out of state, please make sure you come back before the first day of school and have your child start the school with us. Next year, right away in September, we will have NWEA testing. And then in October, we will give PSAT and NMSQT testing for our 8th to 11th graders. Again, that's not a state requirement, but we do it because we want to see how much the students know and how can the teachers help them on which skills they need to work on. So that helps us a lot. NWEA, PSAT, NMSQT, and for Desenfrenal, for K through 5 students. Those are the tests for the students to check first of all, their progress from last year, and also planning for the year ahead. The teachers use that data to work on their lessons, their planning, their groups, differentiation, whatever they need. فنحن بنرجع بالفال يعني اول ما بنرجع بالخريف يعني بسبتمبر بنبلش نعمل الان دبليو اجام نشوف اول السنه بالفال قديش الاولاد بعدهم متذكرين او قديش مستواهم. بنعمله بالفال وبنعمله بالوينتر وبنعمله بالسبرينج. سو بنبدا بالفال بنشوف الولد وين، وفي عندنا كمان امتحان البيسات والان كيو، وفي عندنا الفانتا سيمفونال اللي هو بس خصوصي للريدنج. سو بالفال بنشوف الولد قديش مستوى دسي اللي نتعلمهم ولا وين. and then ساعتها المعلمه لما بتشوف العلامات بتعرف انه هالولد باي جروب بدها تحطه، وين مستواه، بتحطه قد ايه بده مساعده، بده يروح مع البير، بده يروح مع اي اس تيتشر، كله based on this fall. بعدين بنشوف البروجرس بالوينتر قديش تحسن الولد من الفال للوينتر. بنرجع مثل هلا بنشوف من الوينتر للسبرينج اذا قديش حقق، وبنرجع بنشوف من الفال للسبرينج قديش في growth. We have a lot of students show growth يعني مش proficient يعني منه مثل ما لازم يكون، بس بيكون على القليل فرجوا انه في تطور او في احسن. فنحن هيدا هدفنا، على القليل يفرجوا growth، واذا عملوا proficient بيكون احسن واحسن. Okay. And during the summer, we always get the complaints from the teachers that the student came back after the summer break and they don't remember anything. So please, during the summer, if you can do us a favor, every day, we're not asking too much. Every day for 10-15 minutes, have your child read a book, ask questions from the book, or ask them, what did you read? Tell me the story. So that they can keep those skills working on. You know, because that's the problem. Like, you know, the students come back. I would love to have your child work on IXL, because IXL RAS Kids are open for all students throughout the summer. They can, from home, they can get access, they can work on their skills throughout the summer. But if you can do us a favor, just at least do the reading comprehension. That will help us a lot. يعني عادة الأولاد بيرجعوا بالخريف وبينسوا بالسمر كل شيء ولا بيتذكروا شيء. الايكسا شغال طول السنه، الراسكتس شغال طول السنه، نحن عم نعطيهم فري بوكس. شجعت كل مره بنشجعهم نخلي كل ولد يعمل سمول لايبرري بالصيفيه، يعني يعمل مكتبه صغيره حتى يضل يتذكر انه هو نكست حيرجع على المدرسه، يقراوا حتى لو مش عارفين شو عم يقراوا، على الاقل شو فهمت، شو تعلمت، بدي اتعلم منك، على شو قريت القصه، مش نتركهم خلص اجى الصيف يعني ما بقى حرام، يعني بيرجعوا بالفاض ما بيعرفوا شيء ناسين شيء. قراءه القراءه القراءه بليز. And I also want to mention it here that our superintendent, Dr. Bazzi, is going to have a meeting with the parents. It's coffee with the superintendent on April 30th here in school in our gym. So please make sure you come, bring your friends, bring your families, so that you can listen to him. He's going to talk about the next year plans, building plans, what new plans we have for our building. الاسبوع الجاي نهار الاربعاء I think April 1st is going to be on Wednesday. دكتور علي بزي اللي هو السوبرنتندنت تبع السكولز بده يجي يعمل معكم اجتماع مع الاهالي I think from 9 to 11 بده 9 to 10
بده يحكي عن المشاريع اللي كيف نحن بدنا عندنا مشروع I don't know اذا انتم بتعرفوا عنه it's about the kitchen right the cafeteria He's gonna okay it's about something يعني شيء كثير good للسكول يعني there's something very good to the school he's going to be talking about عن البلانز عن كل شيء بليز يخلي الحضور يكون كبير بدنا نفرجي لدكتور بازي انه نحن كثير مهتمين نحن كثير involved so اعزموا اصحابكم اذا عندكم questions اذا عندكم اي concern دكتور علي بازي يعني بتسمع وبياخذ بعين الاعتبار اي ملاحظه اي سؤال so next week نهار الاربعاء بتشاركوا حضرتكم مع اهالي مع اذا مشوا مع حدا وبتسالوا كل الاسئله بحكي لكم شو في سربرايزز ما سمعتوا شيء. Okay. For parental involvement, we discussed that we need you to be involved in your child's education, and I'm really grateful for the PTC group. You guys are doing amazing job this year. Keep it up. Next year we want more involvement from you. Absences and tardies, I just talked about it in last slide. In Power School, we need you to do the corrections in Power School. We send home the paper if there is a phone number change or if address change or anything changes or your email address changes. Please notify the school so that we can keep up-to-date information about you. It's really important for your child to have up-to-date information in school because anything can happen anytime. So we need to be prepared for it. And then we want to have connection with the parent and family because we send home a lot of information to you. Be part of the Remind group, be part of the Class Dojo group and your classroom Class Dojo Remind groups. Also, make sure that Power School, you have access to Power School. I know we have some glitches this year, but next year we're going to start fresh and we're going to make sure all the parents have access. So that's another important time for you to be here on Orientation Day because on that day we will be able to help you with the access, help you with the logins, and help you with anything that you need. باور سكول باور سكول باور سكول هو بيحطوا فيه العلامات هاي السنه كان في شويه خربطات لكن نكست يير ان شاء الله لما بتيجوا على الاورينتيشن بنعطيكم المعلومات الصحيحه الباور سكول يعني انتم قاعدين عم تتسلوا هيك قاعدين غيروا اذا عندكم تليفونات نمبر جديده بليز غيروها زبطوها اذا عندكم ايميل لانه نحن كثير بنتعذب فحتى نتواصل مع الاهل بنتصل ما حدا برد علينا او بيقولوا لنا النمره ديسكونتينيو امرار ما سمح الله في شيء امرجنسي هالولد وقع او هالولد بشيء ما حدا برد علينا كثير مهم الكونكشن مع الاهل حنتواصل سو اذا عندكم غيرتوا نمر التليفون حطوا نمر التليفون الجديده اذا عندكم نمر حدا قرايب بدكم تحطوهم حطوهم حتى نقدر نتواصل مع الكل اوكي We just talked about Remind Class Dojo. Parent contracts, as you know, every year you get the contracts. It's going to be online. You just have to make sure that you sign and complete it on time so that we will have some incentive for the students in the next school year when you get the contract and then you complete it. We try to finish it up before the end of September so that everyone is all clear if your child is being able to participate in activities or not, going to the field trips, going outside, getting the locker, all those things are aligned with when you complete your contracts. Okay. بيرنت كونتراكت كمان كثير مهمه السنه الماضيه تعذبنا كثير الدينز والتيتشرز يعني نلاحق الاهل حتى يصينوا الكونتراكت الكونتراكت ما فيهم يروحوا على الفيلد تريب ما فيهم يطلعوا لبرا على البلاي جراوند ما فيهم يشاركوا باكتيفيتيز اشياء كثير ما فيهم يعملوها ما فيهم يروحوا على الباص كل هدول اذا الاهل ما صينوا البيرنت كونتراكت ما بيقدروا هالولاد يعملوا هالشيء تقريبا باخر سبتمبر من نكون لازم يكون كل حدا لانه لاست يير كنا ضلنا نقول للاولاد خبروا اهاليكم اذا ما بتعرفوا تعملوها تعالوا على السكول بنساعدكم فبليز الكونتراكت اول السنه كثير مهمه حتى يطلعوا على الفيلد تريب يروحوا على الباص يعملوا نشاطات. Regarding the extracurricular activities, we have flag football going on right now. We had basketball previously, football team for the high schoolers, but it didn't work out. But we are offering these opportunities for our students to participate in these extracurricular activities. Other than that, after school, we have esports, that's a club. We have chess club. We have NHS for all elementary, middle, and high school. Those clubs are going on. Student government. These are the opportunities for our students to participate in all these different kind of activities, and that helps them to grow and to be successful because they have different exposure. When an NHS student is working hard in the classroom and they get the recognition, it's a big achievement for that student.
And NHS, mind you, like no, you can your child can go to college or university. They also have National Honor Society. So if a student is being part of National Honor Society in the school, that's a big achievement for the student, and then he can project it to his university or college, and then he can be part of that. And that's actually really distinguished students who are being part of this. So we offer your students a lot of different opportunities to be part of the school and to be part of all these activities that are going on in school. And we do appreciate if you guys can encourage your child to be participating to participate in these activities. في هدول اخر شيء النشاطات اللي بعد المدرسه، يعني شيء كثير نحن بنعرض عندنا باسكتبول للميدل سكول، وعندنا الفوتبول، وعندنا التشاس اللي هو شطرنج، وعندنا الاي جيمز على الكمبيوتر، وعندنا ستودنت جفرمنت بنعلمهم يصيروا انه يكونوا مسؤولين. عندنا الان اتش اس للالمنتري، وعندنا للجونيورز للميدل سكول، وعندنا للهاي سكول. والان اتش اس اللي هو الناشونال اونر سوسايتي اتس ا بيج ديل، يعني بتروح معهم من هلا ليخلصوا جامعه بضل اسمهم على ان اتش اس، بس على شرط بده يضل عندهم البوينت افريج عالي، البيهيفير بده يكون ممنوع يكون فيه ولا مخالفه، لانه هن بيمثلوا اسمه ناشونال اونر، يعني بيكون اخلاق وعلى مستوى. هيدي كمان اوبورتونيتي لهم حتى انه يبرزوا، ليتعلموا المسؤوليه، ليكونوا ناشطين بالمجتمع. فهيدي هي الاكتيفيتيز. اوكي. So dual enrollment, most students have already signed up and signed up for their Henry Ford classes for next school year. If they haven't, I've been working with them slowly, getting those classes signed up for that they will likely start either September or August. AP classes, we are still accepting applications for AP classes. We are going to have AP Biology, AP World History, and AP Calculus. And then we have the CTE classes. We also have, they have a new class coming next year for cybersecurity. We have already taken those applications as well, so they will know what classes they will get into before they go into next year. NHS, National Honor Society for high school, elementary, and high school, they will be getting those applications next week at lunch. And then I'll let you talk about that. And we also will be posting those through Remind and ClassDojo. The students are encouraged to apply. These National Honor Society applications are really extinguished, and we need to make sure that the students complete it to the entirety of this application. They can't just fill it in and give it to the teacher the next day. They need to take time because the due date is May 9th. We gave them 2 weeks. So they need to work on it really slowly and go through every question thoroughly and answer it to the best of their abilities. Then we will be able to go through their GPA, their teacher recommendation, and then we will assign the student as an NHS student, and they will be inducted next year. This is only for the new student. The students who are already in NHS, they will continue their membership next year. مثل ما حكيت بدون انرولمنت ما بتعرفوا بيقدروا ياخذوا صفوف برات بالجامعه. الاي بي كلاس اللي هن عندنا اي بي بيولوجي، اي بي كالكولس، الاي بي وورلد هيستوري، هدول كمان صفوف كثير يعني على مستوى عالي. السي تي اي اللي بتعرفوا انتم بيروحوا على الاتش ار سنتر اوفيس بيتعلموا مطبخ. 5 classes now. 5 classes صار عندهم. nursing, radio, مطبخ، cooking, cybersecurity, and robotics. اوكي. سو في هلا هذه يعني فرصه جدا جدا عظيمه. بسي تي اي بيروحوا على سنترال اوفيس. اي ثينك سم اوف يو ولادكم بيروحوا. بيعطوا النيرسينج، وبيعطوا هلا زادوا السنه صف جديد اسمه سايبر سيكيورتي، يعني الاشياء اللي لها علاقه بالاونلاين والايميل. صف كثير حلو بحاجه اللي احنا له هلا. وصف للطبخ، وصف للراديو، يعني الراديو، وصف لل شو بعد في راديو، نيرسينج، روبوتكس كمان، الاشياء الالكترونيه. سو هيدي كثير فرصه، بس على شرط في قوانين وفي جايد لاينز. بس ممنوع الاولاد بده يروحوا ان تايم، بده يروحوا بروفيشنال، بده يروحوا لابسين يعني اللبس المضبوط. تصرفاتهم بده يكونوا مسؤولين، لانه ما بيتساهلوا بهاي المواضيع. بعدين ان اتش اس مثل ما حكينا، اللي اوريدي بالان اتش اس ما بنشيله، بضل يكمل. اذا حدا جديد بده يفوت على الان اتش اس، في ابلكيشنز رح يعطوهم اياها during lunch time.
بدهم يرجعوها بماي 9 ومش كيف ما كان بده يعبيها، بده يعبيها بخط حلو مرتب، في كمان رايتنج، بيكون في ريكومنديشن من التيتشرز، بيكون في الجريدز وبيكون في البيهيفير، ساعتها بيقدر يقدم على الان اتش اس. وماي 9 بعد ماي 9 ما بناخذ ولا ابلكيشن. اوكي. Awards and recognitions. Awards and recognitions. We recognize the students every semester, every marking period, and we give them the awards from the teachers. Then we give them the awards according to their NWEA performance, according to their IXL performance. Sometimes we give them those competitions for IXL. We also recognize the students who are being able to come out of the VIDA assessments, like they are being exited because of their scores. We recognize them in the beginning of school year. Honor students, honor rolls, gold and silver, we recognize them. We do a lot of recognition for our students, and we do appreciate that you guys all come and participate in that, and you be proud of your child. But please understand, these recognitions are according to the criteria that we have set. We can't just give a student some award because that student has done something and nobody recognized and everything. The teachers are there to recognize them. There will be time when maybe your child's friends will be getting awards, but your child is not getting awards. Please don't discourage them. Encourage your child to try better next year or next semester or next marking period. There will be opportunities. And like I said, attendance, behavior, and their academics, all three combined together, that's what makes a successful student. So they need to show us that they do care for their education, they do care for their academics, and then they are excelling. And we will definitely encourage the student. الاوردز مثل ما بتعرفوا بنعطي اوردز للمتفوقين، للي تحسنوا وتقدموا بالان دبليو اي. تيتشرز هن بيعطوا ريكومنديشن، بس مثل حكت مس انجا مش دائما بالريكومندي او يعني التيتشر بتعطي الاورد بس هيك، التيتشر بتعطي الاورد على مدى تحسن الولد، كيف البيهيفير، كيف الاكاديمكس، يعني مش بس هيك بتعطيه ورقه، بيكون في جايد لاينز انه هالولد على مدى هالسمستر او مدى هالشهر تحسن تغير. ومثل مس اجا ما عم تقول sometimes ما تزعلوا اذا مثلا ابنك ما اخذ اوورد، رفيقه اخذ اوورد، بيكون في سبب، مش بس هيك عشوائي، يعني ما بيكون بس المعلم بتحب هالولد. بالعكس شجعوهم، ما تحكوا قدامهم ويزعلوا انه ابني ليش اخذ وبصير يبكوا. هالمره ما اخذت ان شاء الله نكست تايم بتاخذ، يعني حتى نكون نشجعهم اكثر، ما بدنا انه ما اخذ دمرنا الولد. سو دائما عشان هيك بنعطيهم اوورز باشياء كثير، بنعمل لهم برايز، نجرب قد ما فينا نشجعهم. اوكي. Newsletter, we have a school newsletter that we prepare and every month, and we send it out through Remind, Class Dojo, and social media. And also we have Arabic newsletter that Dr. Ajami works on it, and then we send it out to all parents, families, and everything. And then some of the teachers, they are doing classroom newsletters that send out to you. My weekly updates is the best, you get all the information, whatever is going on the following week. So please make sure, that's why we are asking you to be there in Remind and Class Dojo, so you can get all this information about what's happening in school, what's coming up, all the activities, all the testing, any holidays, any breaks. We explain everything to you, so that please make sure that you be part of any one of these newsletter or updates, weekly updates, so that you are aware of what's going on in school. بالنسبه للنيوزلترز، مس انجم كل شهر every month right she sends a newsletter. اذا بتشوفوها بتبقى مكتوب فيها كل الشهر، على مدى الشهر شو في عندنا اكتيفيتي، شو في عندنا امتحانات، شو صار عندنا بالمدرسه، تخرج، حفلات، مناسبات، راسكل، ريدنج مانث، كله مس انجم بتبعتهم كمان في نيوزلتر بالعربي بيحطوها كمان على الانستغرام، اتس ان سوشيال ميديا. دكتور عجمي اللي هو مسؤول عن اللغه العربيه بيعمل كل شهر نيوزلتر كثير حلو، في منهم بالمين اوفيس، بيكتب عن المعلمين، تتعرفوا اكثر على المعلمات، يعني كل معلمه بالمدرسه، مديره بتقروهم، بتتعرفوا عنهم، عن حياتهم الشخصيه، مثلا من وين جايين، شو متعلمين، كثير حلوين، هيك التيتشر ما بتعرفوها بتتعرفوا عنها، من وين جايه، شو عامله، شو دارسه، شو عندها عائله، شو عندهم. وثاني شيء بيحطوا عن الطلاب والنشاطات،
فدائما تتابعوا بالريمايند، بتحط مس انجم everything، بتحطهم بالعربي، حتى الريمايند للكلاس والدوجوز كمان تشجعوا دائما ادخلوا، ما عندكم تعالوا للمعلمه ولا ما عندنا، كل المعلومات بتكون موجوده على الريمايند دوجو. في تيتشرز عاملين واتساب جروب للاهالي بحطوا كل شيء، فعم نحاول we're trying everything لحتى نخليكم تكونوا متواصلين معكم وتساعدونا. اوكي اوكي questions? في اسئله؟ حدا عنده سؤال؟ ان شاء الله نكون يعني جاوبنا على معظم الاسئله. صرنا بنهايه السنه، بعد عنا شهرين ان شاء الله، بنعاد عليكم شهرين ونص. عندنا امتحانات هلا ما بعد عندنا الفاونتيشن بانال، بعد ما نخلص الان دبليو اي كثير مهم الفاونتيشن بانال. بنكفي بالامتحانات وبيعملوا الامتحانات النهائيه الفاينل اكزامز، كمان عندنا الفاينل اكزام جون 13 اخر يوم بالسكول. فشجعوهم من هلا يبلشوا يدرسوا ويتابعوا، اذا عندهم ميسنج اساينمنتس، اذا عندهم ميسنج ستاس يروحوا لعند التيتشرز يحكوا معاهم اذا بدهم يساعدوهم. يعني هلا الفرصه يبلشوا يشوفوا شو ناقصهم. So seniors, we already told you guys, seniors have their finals starting from May 5th all the way to May 16th. And then the rest of the school, we will have the first 2 weeks of June, they will have their finals. By June 13th, everyone will be done. We will have the report card sent out to you through email and to student email and to the parents email. Make sure your child returns the Chromebook, pay any library fines. If they have a book from the school, they have to return it. A calculator for high schoolers, some of them take it. They need to return those. Make sure everything is taken care of so that we can start the next year properly. اهم شيء ترجعوا الكروم بوكس بليز، مع تشارجر، مع يكون كل شيء مش مكسور، لانه اي شيء بيكون مثل نحن بنعطيكم الكروم بوك يعني حتى نساعدكم بالهي. اذا السكرين مكسوره في لها رقم معين، اذا كان الكمبيوتر كله دامج $200، اذا كان بس التشارجر ضايع له رقم، يعني كل قطعه لها. فبليز بلشوا من هلا فتشوا عليهم اذا ضايعين كتب، اذا الكتب كمان في كتب اذا بتضيع كمان بدكم تدفعوا حق الكتب، اذا كتب دامج كمان الاهل بدهم يدفعوا حق الكتب. سو بلشوا من هلا اسالوا اولادكم شو واتس ميسينج والكمبيوتر والتشارجر وهيدا حتى توصل جون 13 كل حدا بفهم. I just want to say something about summer school. If a student is assigned a summer school and they need to travel, Then we will put that student on probation and check their September score for NWEA. And if the student score is improved or they have shown progress, then we will take them out of the probation list. Otherwise, they will stay on probation. في كل سنه مثلا اذا ولد بده سمر سكول، يعني مش انه المعلمه قالت او شيء، اذا كان مطلوب منه سمر سكول بيس على ان دبليو غير الامتحانات، واذا بدكم تسافروا بضلوا على البروبيشن، يعني بعده على انه ما بيطلع على الصف الثاني حتى بس نعمل له الامتحان الان دبليو بالفال، على القليل يفرجي جروث او يفرجي يعني عدد معين كبير انه تحسن، والا بضلوا على البروبيشن ما بيقدر يترفع على الصف الباقي. Okay. Any other questions? Thank you so much for joining us. We really appreciate you guys. Keep coming and keep telling us what we need to work on so that we can improve ourselves. Thank you. اهلا وسهلا. Thank you, Ms. Sen. We are not done yet. we still have time. So I just want HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. Noor International Academy in Sterling Heights at niapsa.org, Star International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org, Universal Academy in Detroit at universalpsa.org, and Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.